সঁচাকৈয়ে দেশদ্ৰোহী নেকি ৰাহুল গান্ধী? সঁচাকৈয়ে চীনৰ হৈ দালালি কৰে নেকি ৰাহুল গান্ধীয়ে? বিদেশৰ মাটিত সঁচাকৈয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতৰ বদনাম কৰি আহিল নেকি? নে আমেৰিকাত ৰাহুলৰ প্ৰদৰ্শনত ত্ৰস্তমান বিজেপি নেতাই ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে নামিছে অপপ্ৰচাৰত? বিজেপিৰ বাবে জ্বলন্ত সমস্যা হৈ পৰিছে নেকি ৰাহুল গান্ধী? শংকিত মোদীয়ে তেওঁৰ মন্ত্ৰীগণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে राहुल गांधी बदनाम কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে নেকি? और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। चाइना का ब्रांडिंग करने वाला लोग कभी भारत का नहीं हो सकता है, कोई देश का दुश्मन ही हो सकता है। एगराकी राज्यर मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मार मते सुযোগ बुझी चीनर प्रचार কৰিব বিচাৰে राहुल गांधीয়ে। भारतक चीनर तुलनात तल पेलाবলৈ চেষ্টা কৰে राहुले। वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और चाइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का बीच में जो MOU हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनको खुलासा करना चाहिए। इसलिए क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये भी लिखा है कि राहुल गांधी जहां भी जाएगा चाइनीज को प्रमोट करेगा। किंतु प्रकृतार्थत राहुल गांधीए चीनर হৈ प्रचार बा दालाली কৰিছিল নে? আমেৰিকাৰ ডালাছৰ টেক্সাছ বিশ্ববিদ্যালয়ত এক সাক্ষাৎকাৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে কি এনে মন্তব্য কৰিছিল যাক লৈ বিজেপিৰ নেতাসকলে অপপ্ৰচাৰ চলোৱাত উঠি পৰি লাগিছে বা তেওঁলোকক জলকীয়াই পুৰা দি পুৰিবলৈ ধৰিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে সেই অনুষ্ঠানত কৈছিল, বিশ্বৰ প্ৰায় সকলো দেশতে নিবনুৱাৰ সমস্যা আছে, কিন্তু ভিয়েটনাম আৰু চীনত নিবনুৱা সমস্যা নাই। এটা সময় আছিল গোটেই বিশ্বৰ উৎপাদন আমেৰিকাত হৈছিল। লাহে লাহে এইটো দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু জাপানলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ল আৰু এতিয়া গোটেই বিশ্বৰ উৎপাদন চীনত হয়। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিটো সামগ্ৰীত মেড ইন চাইনা লিখা থাকে। উৎপাদন ভাৰতত হওক বুলি মই বিচাৰোঁ। শুনি লওক ৰাহুল গান্ধীয়ে সাক্ষাৎকাৰত কৰা সেই বিশেষ মন্তব্যটো। First of all, let's be clear. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. There's a reason. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States. It went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. And if you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you'll see on the back, made in China. That's a fact, right? So what has happened? The West, America, Europe, India has given up on the idea of production and they've handed it to China. The act of production creates jobs. What we do, what the Americans do, what the West does, is we organize consumption. Okay? Uber is organizing consumption. Okay? Foxconn is organizing production. Mahindra organizes production. Bajaj organizes production. These are the guys who create the jobs. And that is the problem. You're never going to employ India using IT, using consumption. It's not going to happen. So India has to think about the act of production and organizing production. And India has to, it's not acceptable that India simply says, okay,
manufacturing, what you call manufacturing or production, is going to be the preserve of the Chinese, it's going to be the preserve of the Vietnamese, it's going to be the preserve of the Bangladeshis, right? Bangladesh completely outcompetes us in textiles. Regardless of the problems they're facing right now, they wiped us off. They wiped us clean in textiles, right? So we have to reimagine how to produce in a democratic environment. One problem that you simply cannot solve if you continue on the direction we're on is giving our blue-collar workers jobs. You simply, if you carry on this road, you simply cannot do that, right? The only way you're going to give our large mass of people jobs is if you start producing things, if you start manufacturing. And the foundation of manufacturing, you don't just start manufacturing cell phones, right? It is a sequence. ৰাহুল গান্ধীয়েনো কি বেয়া কথাষাৰ ক'লে? সঁচাকৈয়ে চীনত নিৰ্মিত সামগ্ৰীৰে ভাৰতৰ বজাৰ ভৰি পৰিছে। মাজে সময়ে চীনা সামগ্ৰী বৰ্জনৰ বাবে বিশেষকৈ দীপাৱলীৰ সময়ত চৰকাৰে পদক্ষেপ হাতত লয় যদিও সেয়া চিৰস্থায়ী নহয়। এতিয়াও টেলিভিছন, মোবাইল, ফ্ৰিজকে ধৰি ঘৰত ব্যৱহৃত অন্যান্য সামগ্ৰী মেড ইন চাইনাৰে এতিয়াও ভৰি আছে ভাৰতৰ বজাৰ। কিন্তু সেয়া কওঁতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতা পালি নেতাৰ বাবে ৰাহুল গান্ধী হৈ পৰিল দেশদ্ৰোহী বা চীনৰ প্ৰচাৰক। ধোঁৱাচাঙত উঠিছে নেকি মোদীৰ মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ প্ৰজেক্ট? ভৰ থানাত 3 ঘণ্টা ধৰি বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ ইঞ্জিন বিকল হৈ থকাৰ বাবে পুৰণি ইঞ্জিনে কঢ়িয়াই নিবলগীয়া অৱস্থা হ'ল ৰেলখনক। এসময়ত এইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাত চীনৰ সৈতে লগ লাগি গুজৰাটৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ বিকাশৰ কাম কৰিম বুলি কৈছিল আৰু চীনে নৰেন্দ্ৰ মোদীক সহায় কৰিম বুলি আশ্বাস দিয়াৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল। चीन के लोगों के सामने कि मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं, मुझे चीन की मदद चाहिए। और चीन के मुझे आश्वासन दिया है कि हम गुजरात के साथ मिलकर के खेल कूद के विकास के लिए जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। তেতিয়া কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীক এনেদৰে চীনৰ প্ৰচাৰক দেশদ্ৰোহী আখ্যা দিয়া নাছিল বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাসকলে। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা বিৰল সফলতাৰ বাবে চীনা সামগ্ৰীয়ে ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এনেধৰণৰ কথা ক'লেই এতিয়া ৰাহুল গান্ধী হৈ পৰে দেশদ্ৰোহী বা চীনৰ প্ৰচাৰক বা সমৰ্থক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক চীনৰ সমৰ্থনত মন্তব্য কৰাৰ বাবে টু শব্দ এটাও উচ্চাৰণ কৰি কটাক্ষ কৰিব নোৱাৰা বিজেপিৰ মন্ত্ৰীগণে এতিয়া চীনা ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰচাৰ কৰা লোক ভাৰতৰ শত্ৰু বা ভাৰতৰ হ'ব নোৱাৰে বুলি কটাক্ষ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীক। নেশ্যনেল ডেস্ক, নৰ্থ ইষ্ট নাও।